today's Rural Matters, we will be casting the beam light on the flood situation at Umuajiji, Isieke, in Umuahia North as a result of a Save Our Soul call from the people of the area. It was a journey of 15 minutes from 7B Factory Road, where Flow 94.9 FM is housed, to Umuajiji, Isieke, in Umuahia North, Abia State, where the people of the community have complained about the risk they are facing due to the flood that has made life very unbearable for them. This is Rural Matters on Flow 94.9 FM, the flow of God's own state. Today we are on a journey to Isieke here in Umuahia. And what is the problem? Flooding. Water is trying to chase the people of this community out of their homes, rendering them homeless and refugees in their fatherland. This is not supposed to happen. Rural Matters is on the move, and my name is Chioma Nkwanta. The journey begins. So right now we are at Umuajiji, Isieke community here in Umuahia, and we are with the chairman of the community. He's about to give us an insight into what the people of this community are passing through, most especially whenever it rains. Flood takes over the community, and right now the chairman is about to share with us their experience. Good morning, sir. Good morning, ma. What's your name? Afambo Chief Bernard Mosu. Abumbo chairman in the Umuajiji Isieke community. So we got a Save Our Soul call to come down here and find out what is actually going on when it comes to this period of rainy season and what the people of this community are passing through exactly. So, sir, what has been going on in terms of flooding and with the flood that we had? Mama, flood don't know from go. Anak boy une ahụ kwano nga habogo ngo bidoro enwe nga une ngala kpo isi une ọ na-eme isi une ahụ tojuo ya beme overfloat then all the surplus of une ahụ bụ ihe a na-asọfete nga ahụ ọ bịazie ya na-emezi bụzie nsogbu bụrụ ihe ọdachi nyere ndị community anyị ọkacha nke ndị bi gburugburu nga ahụ dịka nhụrụ ya. How long has this been happening? I can't be simple how long a minute because na anyị pụtara ụwa apụtara m ụwa fún una so anyị ajụkwala na ajụjụ ndị nna anyị sịkwa na ha pụtara ụwa hụkwa ya bụ ide mmiri. Where is the issue? Issue na nọ na ebe a na-akpọ Omeka. N'ihi na abịala Umuajiji anyị a nwere ama anọ 4 major kindreds: Umuka, Omeka, Elugwu na Ndagbo. So ya bụ nọ na mpaghara ebe a na-akpọ Omeka. Ọ bụ nga ọ nọ. And from that Omeka now it comes here. Oto mmiri ahụ tojuo ọsọfụazie ọ bụzi soft ya ahụ the surplus of ihe abịa bụ ihe ahụ a na-ahụ na ogidi ala nga ahụ. From the look of things, members of this community, they are actually suffering because whenever this happens, the water actually chases them out of their homes because we have people living in that area. How has it been? Yeah, ihe kwuru bụ eziokwu. Ọ na-eme ọmụta ndị nọ ebe ahụ na-eburu ngwongwo ha kwafu until mmiri ahụ bịa taa ha kwara ngwongwo ha lọhuo. So ọ bụ a very big ihe ọdachi nyere anyị n'ihi na anyị emeela gbaa mbọ ihe anyị nwere ike ime ịhụ na anyị meziri emezi, but rute taa anyị ahụchabeghị solution ihe a ga-eme ka ya bụ ido mmiri nkwụsị ịla akpa ike ọla akpa. So when the rains come, how long does it take for the water to dry up? Ọ na-eme mmiri zoo mgbe a na-aka ahụ mmiri zoo 2 days 3 days na-akwụsịghị akwụsị. So taa ka ọ ga-esi jukwe ọ bụrụ ihe ka mmiri doo otu izu ụka akụsa ka a ga-enọkwa ya bụ ejikwe nwayọọ talata. Mgbe ụfọdụ na-acha otu week
week abụọ even ọnwa. So ihe na-emezo bido taa ndị a bi gburugburu ebe ahụ ha na-akwala gaa ndị neighbor ha dịka anyị nwa ndị bi na mgbago ebe a ha akwala ngwongwo ha kwabata bịa anyị nye ha room abụọ ha nọrọ na-eche mgbe ya bụ mmiri ga-eta ka ha nwee ike laghachi azụ. So residents are chased out of their homes just because of water for weeks going into months. Ha mmiri na-achụfụchi ha. Before now, what has the community done to alleviate the sufferings of the people? Nke mbụ anyị akpọkule gọọmenti ka gọọmenti nyere anyị aka bịa mara ihe a ga-ebe. Nke ọzọ ya kwa ndị community a na nke anyị kwa a na-asị from time to time kwa anyị na-akpọ ụmụ youth ụmụ ntorobịa ha ga ọrụ ga-agwọcha ebe ahụ site ma ndị na-eji shovel ma ndị na-eji ọgụ ma ndị na-eji mma asụchazi ebe ahụ gwụọ mepee ka ọ ga-abụ mmiri bịakwana mmiri enwe ike gaa freely. Ihe nsogbu ọzọ na-akwụkwọ bụ na gota sọfere main road ọ kpachiri akpachi mmiri adịghị eji ike na-agbafe ya. So anyị na-arịọ gọọmenti ka ha bịa mee opening up ebe ahụ ịhụ na mmiri ahụ na-asọfe n'ihi ọ bụla mmiri asọfe ọ gaghị na-eji ike adọrọ ebe ahụ. Has anyone died from the flood? Onwebeghị onye nwụrụ mana mmebichiele ngwongwo akụ na ụba ndị mmadụ marị ụlọ. We saw that people are still building in that area where the water is logged right now. But why is building still going on there if the problem of that area is flooding? Anya gwara gọọmenti ma ndị ọrụ ha ndị dị in charge ime ihe ndị regulate ihe ndị a. Mgbe ụfọdụ emechakwa anyị ga-aba na gọọmenti ọgụ. But anya na ha agwa ha sị lekwe dị danger ịrụ ihe ndị a very close to ebe a mmiri na-adọ. Na ikwuchakwa then gọọmenti na nke ha bụ ka ha na-adọkwa ndị ha aka na ntị sị ọ dị mma ịrụ ụlọ ebe a ịrụ ụlọ nso n'ebe ndị ahụ. Mana anyị kwuche n'ọnụ onye si na ya nwa ala ị ga-emere ya force ya nọ na ihe. But anyị na-erezi anyị kwesịrị gọọmenti bịa ha ma ihe a ga-eme ịhụ na enwere ogbugbo. So who sells the land to them? All ndị nwe ya nọ the owners of the land. Do they samfill it before selling or they just sell it with the water like that? They don't actually like ebe a mmiri na-adọ. Onwe particular place mmiri na-adọ ebe a. Then move for ịhụ na human beings ha ọrụ ihe dịka mgbe ọkọchị onye na-amaghị na ụdị ihe a na-eme ebe ahụ ha ghọrọ ya onye azụrụ mgbe onye bịa ahụ azide mebi onye ebidoro ọrụ mmiri bịazie ya si Chineke mgbe ụfọdụkwa like ịgakwa ebe ahụ ị ga-ahụ onye nke rụrụ chọọchị ụmụ ihe a na-arụ nga dịka briji iji hụ na ndị chọọchị ya na-esi ebe ahụ na-agafe na-aga. So why can't the community sanction them for doing that? Anyị agbalịala na nke onwe anyị kwere asị gọọmenti bịa nyere anyị aka ịhụ na anyị nwere ọgbụgbọ mee na nke. So there's no sanction as to selling land that is water or selling water that is land? Actually that particular place nga ahụ mmiri a na-ahụ mmiri ahụ anyị kwebe ka ere ya. Nga ahụ mmiri ahụ na-adọ na ị ga-apụta ga ahụ mmiri anyị kwebe ka ere ya. Mana ọ bụ na akụkụ ya the size ka ịhụ na na-ere. But nga ahụ mmiri that particular spot mmiri dọ anyị kwebe ka ere. So what do you pray should be done now? Anyị na-arịọ gọọmenti ka gọọmenti bịa mee because sanfil na-aga abụcha the problem. Anyị si mee sanfil mmiri ahụ ebe ahụ si ebe isi ya nọ ọ gbajuo ọ ga-abụta problem to ndị nọ ebe ahụ. So the problem kwa create enough drainage system from ebe ahụ ọ na-esi ebido create enough drainage system mee ya cross ya ọ mmiri na-aga ehi mmiri ọ mmiri a na-ahụ na ehi mmiri ọ ya mmiri na-asọrọ gawa ehi mmiri. So may open up the gutter. Gbasa. May you cross through the channel, through the road, cross or road. I got a meche nsobujota. There you have it. You now know what the people are suffering, flooding, chasing you away from your fatherland. Where will you go to if you don't have a home to go to? Water is a natural resources, but it is something that is causing a big problem. Rural Matters is on the move.
We'll talk to members of the community, as we have just spoken to the chairman of the community. Thank you so much, sir. It is appalling what is happening to the people of this community. Not just that water is chasing them out of their father's land, but then there is no light. You don't have light, and then you are forced to pay bills for services that you do not enjoy. Something has to be done. Something has to be done for the people of Isieke community as regards the flooding that is chasing them away from their homes, trying to make them refugees, and as regards the lack of light, electricity that this community is suffering. The youths are leaving the community. Jobs are leaving the community. They are going to places where they have light so that they can do businesses, and it will only bring criminality into this community if something is not done. Something has to be done. Rural Matters is on the move. We go to the site now. I can no Umuajiji Isieke Ibeku ebe anyị n'ugbu a ihe gbasara mmiri a ya wụ mmiri ala ido mmiri ala etonu akwụkwọ ihe anyị na-ekwurisi okwu ya kemgbe ọtụtụ anyị na-amụ mmiri na ebe a anyị na-aga hụ na ebe anyị n'ugbu a ọ mmiri juru ebe a ụfọdụ nwere ike ihe wọta side aba ka nọ n'Umuahia Ibeku Isieke ọ ebe ihe a dị mama mmụọ iya nwa m edokwa m biko nne gwata onye aha gị biko aha m bụ Maria Job iwu onye ebe a amonye ọkwụta na-alụ m nga ya nwee na-ekwu na ụlọ a ebe ibi ugbu a lekwa ụlọ anyị nga ngwaragala mmiri na-aba ụlọ m ebe m bi mma biko na-egbughị oge mmiri a na-ekwu okwu ya kedu mgbe mmiri a bidoro ịdọ ọwụ ihe afọ abụọ ka ọ afọ atọ gara aga ka ọ afọ ise gara aga o teele o mgbe anyị ka bụ ụmụaka mama nga na m gị bịa ebe abịa ha sịra ha bịara une Isieke bịa gwuo mmiri ama m na m gị mekweto bịara lụọkwa dị batakwa lebe o teele mgbe mmiri mpụrụ ọ bụ ugbu a ya wee na-ekwu na mmiri a na-alụ ọga alụ ha mmiri a nọ narịrị ihe anya bifo abịa lụọ m ebe a mama o nwere ihe anyị nụrụ na mmiri a na-eme oto etobata n'ime ụlọ ndị mmadụ mgbe ụfọ ụna hafụ ụlọ ripụ ọsọ ọ bụ eziokwu akwa m agwakwala igwuola m ajụjụ m agwa gị sị gị na mmiri afọ gara aga ugboro atọ ihe anyị gbara ọsọ shie nga pụọ gba ọsọ ihu na ebe mmiri na-etolite etoche ya gaa n'igoro ruola isi nga ahụ gwara gị lekwe nga mmiri na-akwụsị ihe chitela azụ ebe ihe ruo kwere isi ihe chitela isi ebe a ya pụtakwa onwe ihe na-emela gbasara mmiri a ya wụ ihu ngwa na mmiri a kwụsịtụrụ onwe ihe na-emela gbasara ya onye mmiri na chief onye a na-akpọ Chief Samson ọnwụọna o kwuru okwu ya ndị bisi abịachala nga unu ma ndị awụ ndị mbụ bụ na-abụ ndị abụ abịachala abịa nyocha mechie ihe niile ha ala ọ dịghị ihe ọbụla ha mere so kedu ihe na-agwa gọọmenti ugbu a ka ha mee onwe ihe nwere ike ịgwa gọọmenti ka ha merụ ihe m na-agwara webụ webịa nyere n'anya aka ka mmiri ghara ile etokwa anya ọ dị ihe nwere ike ime ma nke nọ na Shilame Road ige hụ nga nzekwere eze nke Shilame Road ọ bụla ezi anyị nga ọ bụkwa na otu ọ dị mgbe mbụ ga-abịala isi ebe chọọchị a dede ọ bụ ebe ihe niile siche isi ebe ahụ ha bịa rụọ ihe anaghị arụ ebe ahụ yala kama mmiri yala alọghachi azụ ya bụ ị na-ekwu na mmiri a na-eme ụtụ unu efufu ngwongwo ka ngwongwo nọ n'ọkwa n'ime ụlọ ma mmiri atụ mmiri omibi isichele ihe anyị ma akwa anyị na-ama ama ma oche kwushini nwa m anyị na-eji anụ omebi isichele kama ụfọdụ ihe na-adị anyị mfe anyị edowe ihe togoche ya elu dowe ya elu bedi ma ọ bụ vụrụ oche ma ọ stulu dosere ya elu ya ntoche bịa
gbadawakwa anyị ekwuo ya anyị alụọ okwu bịa nọdụ. Ụmụ ofu ọzọ chọrọ ịnụ mmiri ọ na-agwụ nọ na ọbịawala ka na-eme ọ na-abịa gbọrọdọm mmiri ọwụ mgbe udu mmiri ka ọ na-abịa mgbe udu like nga anyị kọchara ya ihe akwa ịhụchara ihe ọka anyị kọchara ihe so ya mmiri abịa zo bịa anyị ewechebeghị ihe anyị ya bịa zoghere ọzọ anyị enweghị hope la mmiri abịawala bịa ito ya tochie ihe niile nnọọ nga lekwa ebe niile mmiri na-etoche etochu mgbanye ịgbalịala nne m mụ na naanị ya biko a na-akpọku ya gọọmenti ka ha gbatara ya bụ ndị Umuajiji Isieke Ibeku ọsọ enyemaka karịsịa ndị bi ebe a ile anya ga hụ na mmiri na-achị sọpụ ha asọpụ mmiri na-achị sọpụ ndị bi ebe a ihe a na-ekwekwa ya wụ na Aba ka ọ nọ ụkwa na wọta saịdị Owerri makwa na nke Rivers steeti nke awụ n'obodo Umuahia Isieke na sị ka Chineke nye aka ka biko ndị a leba anya ọ ka kwara rural matters ka anyị nọ eda proper aha m ndewo. So what's your name? My name is Chibueze Job. How long have you been living here? Since I was born. Since you were born. Yeah. Okay. And you have been experiencing this flooding since that time? Yes. It hasn't been easy for us. As of last year, the flood was too much, and we packed out from our house over 3 times last year. So, and we have been trying to make the flood to stop, but especially the thing came worse when these church people here started building their churches and all this block industry. So we've not seen that type of flood before, but the last year was something else. So now what are you praying for now? I'm praying for government to come and help us, because that's the only thing we can see for now. We have been trying on our own, but we're just wishing that government should come and help us. All right, we have another person with us this morning, and he is a resident of this community. He has a lot to tell us as regards the flood. Good morning. Good morning. Please, what's your name? My name is Anamelechi Sympathy. And how long have you been living in this community? I was born and bred here. I was born and brought up here. So you have been experiencing this flood, and the residents of this area have been working on water? Yes. All right, so can you tell us a little bit about this flood and this area, this place where we have more water than the other places? Well, I haven't heard from other people the cause of the flood, but there's something I need to point out. Some of these places that you can see fence, some of those places are places where you can see water before now. But because when the people from our neighboring village, which is Nkata, whenever they sell their land to foreigners, when those foreigners come, they will, instead of them to stop from where they were given or they bought, you see them extending, because maybe if it is dry season you cannot see water, so they will extend to waterway. Then by the time they will erect their structure, if the rain comes or the flood comes, you see it overflowing the whole area, and the water will be channeled to this other area, which is slopy. So you can see that fence now. That place is no man's land. That place is a space for water. Now, as you can see, look at that place now. That place, you can see that bamboo. That place is meant to be where this water is supposed to be. But because they've shifted and they've sand-filled those places, you can see that the water is coming towards this direction. So whenever you see this whenever they build this kind of thing, like if you go towards the other direction, you see church. There's one church they built exactly at the waterway. So that church now is one of the major cause of the problems we're having here. Because that church is built exactly at the middle of the water. And if you get there, sometimes the water will overflow and even enter their church. So, but the thing is that they sand-fill that place, and the thing is now channeled to this direction. And that is the major cause of this overflowing of water to this our area. So now, solution. Because all these problems that we are having, this water problem, we need a solution. What do you want to be done in this community? Well, I'm calling on government and the people involved, because I believe there are agencies that are involved in
tackling this kind of matter, because I believe that the governor cannot see this. They are the eye of the governor. So I believe that when those people can come, if they can come and look at these pictures clearly and see what the problem we are facing, they will be able to know what to do. In fact, if you get to the other junction there, you see the tunnel is so narrow for the water to pass, and that is why we are having this one. So if they can come and widen that waterway, because we have a lot of this water down there. So if we can widen the water, if they can widen the waterway, it will make easy for the water to be flowing. All right, thank you very much. Thank you. There you have it. The people are complaining. I mean, this problem has been here, but then should it continue? Should it remain? Should they die and still be experiencing this particular problem of flooding? No. Something has to be done. Water cannot chase you away from your father's house. No. Something has to be done. Rural Matters is on the move. I'm not similar on your way. Okay. I'm one you more than double. Isieke Ibek. Eh? But it be ever. Ebim Galeko company ever. Okay. So you have been experiencing this flood, Abby? Yes. And then what do you think is the problem? The problem of this flood started when they rebuilt this road. The flood has not been giving us problem. When the flood come, it will just cross the road and go straight to Ehimiri. But now, after repairing the road, they block the correct drainage, and after blocking it, the flood cannot flow easily again. Then compare with these small houses they build here on this land. When they build it, they close they continue pushing the land. Then the flood cannot flow so quickly. So that is the thing. And anytime we have a very big rainfall, the whole people here, they will not come. And there was a time somebody, after the flood, water entered his soup. It was somebody that come and rescue the woman and give him some money to go and cook another soup. So the flood have been disturbing us. We are not calling on the government. Whatever they will do, if they can channel the water well. If they make this gutter to be like the one at the back of NEPA, then we will not have problem here again. That is my take. All right. Thank you so much, sir. Well, the journey has brought us to the infamous church that a lot of people that we have spoken to today have been talking about. And yes, we are at a bridge right now that we hear was built by the church. Now, this bridge, I think, is supposed to cushion the effect of the flood whenever it hits this particular place. But then, this bridge also blocks the water from passing through. So it makes it difficult for the water to pass, and then residents of this community suffer the consequences of this.
This is Rural Matters, and today we are here in this community. The people of this community are suffering. Last year we heard that they moved out 3 times because of flooding. Will we allow this to continue? Should this continue? This is Rural Matters. The journey is still on. Let's go. Another son of the soil, ready to tell us exactly what the people of this community are going through. It's a problem, not just for them, even for us. Sir, what's your name? Because I'm Umuajiji Joe. So can you tell us a little bit about this flooding that has been occurring here? How long have you lived in this community? My village. So what are the people of this area, this community, known for? Basara eba. Onwegi much thing ndeba na-eme. Sometimes I carry oto akwe na village. I say kabia mepotu gota ndia. So but since I was born, I'm on na live kwa Isieke. I want to be this type of experience. As at last year, there was here too much. Obia tocha ile anya eba now. O maka mmiri adịzikwa now. Mere o jiri dịrị ụta. So obia toze ma mmiri na-echi amụzụ ukwu. Ochi ebe ahụ yechi na road a bata. Kama ọ ga-agawa otu a ya bịawazie ebe a. Obia tojucha n'ụlọ like last year n'ụlọ m pụrụ 3 times. Obia ya otocha tụkọta ụlọ dum mebichaa ihe. Then I know outside like 2-3 days ọ gbadata anyị alọtakwa. So maybe ndị adịcha otu a now I want to be experience but all these buildings arụchara na ha emepeghị the gota because emepe gota sa mmiri bata your flush like otu a leader actually mee nke ya nwa. So anyị na-ekwu ọwụ na onwe enyemaka biko ka ha bịa nyetụrụ anyị aka ọ anyị nwa bi ebe a na sofa ya. So ihe m nwere ike ikwu na ihe a. Since you grew up in this community, what do you people do actually? Are you farmers? Are you business people? What are you people known for? You mean the community or me? The members of this community. The member of this community, some of them were ndị ọrụ ugbo. Ụfọdụ ọkwa ndị ọrụ bekee. Like more and I'm a civil servant. I'm working in Abia State Council for Arts and Culture. So we don't have problem. And then we problem with the visitors. The problem now you have in this community is your water issue, the flooding. Yes, the flooding with the problem I want because the villagers, the chairman, how many to how many Ike or we here village gemewoli. Ile anya na again when we here village gemewoli. So all we here government in Ike batara ha ose enyemaka. Or we go this ha men ke diota ka ha men ke diota. They can do it. Eba now here got a egbuchara egwu here. So some of these ndị anọchara ụlọ ebe a abịa rụọ the covert and the covert ebughị ibu. Only the very big covert so that mmiri bata ha na ya pụọ. Ebe a na-abịa njere ebe ndị otu a na-emezi mmiri shi ebe a ya ọbịawa ebe a instead ọ ga-agawa ebe a. Then ndị nọ n'ụzọ a before maka mmiri a ọ na-agafecha otu a ọ na-disturb since I was born ahụtụbeghị m ya except last 2 years and last year. So last year was too much. All the too much. Onye ọbụla bi ebe even mụ asef m hụrụ unu m si ndị ole wụkwa ndị a. Ọ na-eme ndị ọbụla bịakwara ebe ịrụ kpeme ebe a hụ ha ma gbara abịa si ka ihunu na-arụ ebe a. So that was the thing. Even the chairman ndị a na-akụda ụlọ ndị a na-eme ihe a is from this village. So ya nwa na-agbalịkwa. All men invite so many people here. So any structure will have been here now, like Mbana and they should stop this thing. So Hasina ha Walaya, no one haga and office, nothing ha mayo to a you know, meaning a cover bar, Indian on Haka how we care. Naga. So and upon that, 1 minute to now on a cover this thing. Uto to sheto on a cover this thing. So because no one in your mark or wala,
ihe ọzọ anyị need ọwụ ịsolve this problem problem ike isi mee ya enwekwa ike mechekwa ya rụọkwa ezigbo ihe ebe a but the only thing ka mmiri nwee ike na-aga mepere ya ụzọ onye m nwere ike ikwu. Thank you very much. The members of this community, they are tired of walking on water. Something has to be done. So dịka anyị rutere ebe a na m sị ka anyị hụkwa ebe a na ọwa anyị nwa kupere ya ha nụrụ the covet n'ala then werezie aja cover ya n'elu mmiri chizi otu abịa ọ na-agafelizikwa ya so oge the villagers bịasịrị bịa kuekwa ọmụwa gara to chairman si ya lekwe ihe dị na ọsị oke na anaghị akụ ekwe ka the youth pụta oge ndị youth pụtara mụnwa so abịa rụọ ya asịzie na the solution ime ka mmiri nwee ike na-agatu na a ga-ekupe elu ihe a so anyị were shovel ma diga gwugide nnọọ kupezie elu ihe a nwetazie the covet now otu enwetazi covet a na ọ na-emezi mmiri bịazie na yoshizie n'elu instead of ishi n'ala because ala ahụ na-edile iyi ya yoshizie n'elu ebe a na-agazi so otu anyị chiri ịwọcha the height of the covet and other things ihe a height ya then onwe otu mmiri ga-esi agafe then ọwụzi aka anyị nyere kupochie ihe ndị a ebe a ka ndị nwe kọmpani na-echi na-abata na-abịa evuru blọk but since aha anyị kupere ya nyezie ha ọdasị ha kpuchie ihe ọzọ anyị ga-emebichi ihe ọwụla n'ebe a so ha hapụzie ya then mmiri bịazie now with the help of ebe a na-emezie ya ọ ga faster than before otu ebe a chiri. Right now, the crew is at Ameke Junction by Bender Road. Now, if you look behind me, you will see that the road is bad. But then we hear from members of this community that it is due to erosion, due to the water that comes through from Oriuba and leads to Isieke, Umuajiji. Now, the problem is that even if this road is fixed, it will continue to go bad because the water from Oriuba will always pass through this place and it will find its way to Umuajiji. Something has to be done. A proper drainage system is what this particular community needs to help them to alleviate their sufferings as regards water chasing them away from their homes. Thank God for the palliative works that has been done to alleviate their sufferings a little, but then more still needs to be done. And it has to be done now. Rural Matters on Flow 94.9 FM is on the move. Ahambodochi Udo Chukwiro de Lazo. Aumoya Nkateba Umuaka. So the water from here, does it get to Une? Yes. On me ya tojo from Ebeza Heritage and ya badakawa side anya. So ya bịa gota ni eju covercha even ehụ the minister for dịka imo ma oju ụkwa na aga even ndị motor la package before the mmiri akwụsị ya bịa ji nwayọ gbatuzie ndị mmadụ agawazie so far what has been done? On ya wulila anyị ga-ahụ ihe arụ na gota ebe a all due to the too much of here erosion honorable beba sika or something here. So ya bịa nyetu ego nyeturu aya wo block ndị hụrụ edoro ebe ahụ honorable Apug Chichi Apug honorable Chichi Apug so ya bịa do nye ego abịa zọ block do nye ndị a so the mmiri bịazie instead e climb buzi gakwa the other side yala agbazi ebe az. So and since then you have been enjoying yourself? No, enjoying get nkele shiza ahịa ọrụ gbawuzi nke na adisturb buzi anyị. So ya juzie gota ahụ ya yenyu gokwerelu mero de ebe a na asọkwa ọwụlile anyị ga-ahụ otu ebe a shego ka chọọ aja ka lepo ya due to okay, so can you feature now? anyị chọrọ enyemaka na anyị chọrọ enyemaka abụla enyere anya ka obi ga-adị anyị mma. From who? From yeah, government now.
What's your name? So, what do you face whenever it rains and you ply this route? All the memories of when also Isieke make a road. Lebu Muchinkata. So, in the Kekana, a hose agafe. You don't mean agafe no sound. The Yan so, all the memories of I know not 2 hours, 3 hours before I agafe no sound. Mmiri evuke ka anyị na-evu ndị eji okwu so ọ na-emekwa anyị bịakwa anyị agagba ụzọ ọzọ lawa village anyị so anyị na-arịọ gọọmenti ka ha nyere anyị aka gbatara anyị ọsọ enyemaka n'ụzọ a maka alahụ mbelembe mgbe ihe mebibere biko ka ha gbatara anyị ọsọ enyemaka before mmadụ a anwụọ n'ụzọ ahụ biko na-emene. So let's paint a picture of what happens here where we are standing whenever it rains. Ọ na-eme mmiri izo ebe a na-etochiche etochi even say ị gaghị ịhụ dị ebe ị ga-azọ ide ụkwụ o nwere otu ị ga-esi ịzọ ya ụkwụ ga-ada mmiri evuru onye anyị agbata ọsọ bịa gụfụtawa ndị mmadụ n'ime mmiri and ọ dịghị mma and ọ na-emekwe ndị mekaniki nọkwa n'akụkụ ebe a kọstọma ha anaghị abịa and ọ na-eme even sef enwe okeshọn n'ụzọ ebe a okeshọn ahụ anaghị aga maka etute okeshọn ndị mmadụ asị datịrị ụzọ ahụ adịghị mma ekwesịghị itinye n'udu mmiri ọ na-emezi anyị ọ na-eme anyị ma ihe anyị kọdere n'obi mmiri izo ibupụta ya ịbịa ahịa na-enye anyị nsogbu maka ụzọ ahụ ọ na-emezi mmiri izo anyị na-echekwa 2 hours 3 hours before anyị eburu ihe anyị pụta so anyị na-arịọ gọọmenti ka ha nyere anyị aka n'ụzọ a. Ifenkwe from Umuajiji Isieke Ibeko. So what do you do here? What's your occupation in this area? Akọrọ m ebe a wee na-arụ panepita. Whenever it rains, does it affect you? Ọ na-eme affect well because ihe ọ na-eme ebe ahụ ihe eji ọ na-ekwu because flood na-abịa otu a ọ na-echi from the other village ya bata otu a then across the kind of flood na-awụ ebe a ahụ ihe eji ọ na-ekwu even the other sometimes ọ na-owu keke ndị o vuru some months ago o buru ebe a so ihe mmiri na-eme ebe a ya bụrụ ihe gọọmenti nwere ike ime biko because mụ amaghị ihe nwere ike ime ebe a so that ka enwee ike stop onye a ya na mmiri na-achị ebe a pụta ya bụrụ ịrụ underground gota ebe a ya mbata n'ime da covert anyị echi ebe a ya cross so that ka ala ghara na-ahụkwa mmiri anya ebe a anyị emere ihe ya nwere ike ime even otu this woman na-abịa tikwe ihe o tikwere ebe a to make sure that na mmiri agaghị na mgbọrọ ọ na-abacha n'ụlọ ebe a so ihe na-eme ebe a small thing. There you have it. The people and the members of this community, Umuajiji community, Isieke, they are suffering. Water is a problem. When I say water is a problem, I mean flooding is a problem. They said it has been happening and it's still happening. Last year was a disaster for them and this year it continues. Do you want this to continue? Would they keep suffering the same thing, running away from their homes anytime it rains? They wouldn't even want rain to fall because once it rains, they leave and become refugees in their own land. Must this continue to happen? Yes, water is a natural resource, but when it becomes too much, it becomes a disaster, and this disaster has to end. Rural Matters on Flow 94.9 FM here at Umuajiji Isieke community in Umuahia, Abia State. My name is Chioma Nkwanta. Special thanks to the Prepper for being of help. Special thanks to Stanley Joe FX, the videographer. Special thanks to our driver, Mr. Obilto, and of course to the producer, Samson Eze. Thank you. Until we come your way again next week, Rural Matters on Flow 94.9 FM. Be good and stay protected.